ka nkano re dirije tharo tja lenana go le gore ke busheletša bjale ka gobane ke mošomong ke ralo ka yona e le tee ke tlo buša ka ralo ka ye nngwe gape wa ekwa ebile ya kokota ke ntompi e kokotago yeo ko raloketšego yona ke tiisela yona e tšwa e re ke ska mo tsebagatša yena a e tsebagatše dumela warra Dumela, my brother. go se le botse ya kere Go se le botse. e re ko direle mogau Yeah. re sepele ka yona tiisela e kgethwa ke nna ke Okay. ya e be yona background song All right. ka tsela yo ke e ratilego ka gona wa tseba e nkgopotša bagekolola bagalabe ba nkgalema ba re mathega o seke wa dira se o nyaka o atlega bophelong sepela ka tsela e bjale gore o tlo kgone go ba moswa wa maikarabelo o tlo kgone go ba monna wa go dira dilo tseo banna ba bangwe ba dirago o gole ka tlhompho le lerato dira seo sepele ka tsela e kore empha taba ela ya gore batswadi ba dutse kgausi le nna ba nkgalema goba batswadi ba dutse kgausi le ngwana yo mongwe wa bona ba mokgalema kore e na le tlhompho ka magare košana ye o kana pele wa tsebiša motheletše gore o mang o tswa kae o reng o ikgasitše ka fa diphapošing tša kgašo tv tfm nna mogaši ke nna Philip Diko Mhlanga PT Mhlanga ke monna o tswang kwa gole kwa ka puo ya ka Bushbuck Ridge go na le pleke mo ba bitsa Agincourt e wela fase ha Bushbuck Ridge ha o fele Bonnelsbrae and stuff so ke mo ke tswang gona bjale taba tša mmino shedi nna ke tshwaretse album a ke tsebe selo ka mmino gore mmino ge o nyaka go thoma o swanetse o thome kae bjana bjale PT Mhlanga yena o thomile kae o hweditšwe ke mang mmino gore yo a mo filego that influence gore a tsene go tša mmino PT Mhlanga wa tseba PT Mhlanga o thomile music ka ga la sa le monyane ko di-primary nyana kwa ne re na le nyana kgale ne re na le di-guitar ne dlalwa ka ba bona dikotkot tsa di-polish ne re dlala ka tsona that time na le nyana something ka ya ko high school ne re laluka yana ka na le barekeng group e mongwe ba betsa Agincourt Star Singers ne re bua re tshwere style sa Black Mambazo kind of ka nako tse ka gore di-instruments ne di se le one di sona di-instruments so we used to take advantage ya our voices re forma group nyana ra thona nyana locally ntho e a dula ka more man music then after ki tswa ko sekolong ne ke le ko varsity ka tswa ko varsity ka wela high then bag ya music ya ntshwara varsity bolo e mo kae ne ke le Teflo o re tswa ka tefe ka mo Teflo campus mara ke nagana gore ka nako tša lena be e sa bitswa ke University of the North. That was University of the North. It's an seriti se. What's why you tswa ko university by that time. Ne ba o tseba ka o fela community mo tswa yo. Lo wana o sepela ka mageta. Lo ne o tsama go strategy. Go bona le gore ya wana mshimano o tswa ko Tefu. Go tsana le di jeans ne wani bitsa di pepe. Gona jwalo ba sa di apare pepe ne le jeans e golo ne o faka ka thainyana ka moi. You were it was smart ka nako tse le ba bona moswa a shetse a le university go na le dilwana tšeo di dirwago ka mo university o tswana ba bangwe ba raloka kgole ya maoto ba bangwe ba dira selesela go na le ba o opela o bo sa opele ka fane go na le choir I was a part of the choir Union. It was called Union by that time and I was part of the choir Union mara ka di-weekends most of the time ne ba nlata ko gae ka group ya rena ya Star Singers re yo perform stuff like that manyalo le be le diragatša mafelong a fapana go na le meletlo bjale bjale yes and more especially le manyalo re tsamaela ko manyalong di-partynyana tsa vele it was like teammates tsa raloka gaolo ko di-partyng yana and stuff like that so the show was hopelane na le that time ne na le bothula mahashi annual cultural stuff like that so ne le phila le ona go di show
no album e krile ke swara ke lebelela ka mo letlhakoreng le ka mona le yona ka hwetša le gore ke eno ba mmino wa lapeng o feleletse dikošana tša go tshwana le bo yona e ke iralo ka go e le morarago la košana ya ka background song fa ba e bitša Miela Korila e tlhalotša goreng fa Stop Crying. Stop Crying. Yeah, Stop Crying. Hore mo re bolela le ka ngwanyane o una le married. And then o nyaka go tla gae ka di challenges tse le gona kwa lenyalong la gago. I don't know man, you must persevere. Ko lenyalong vele things like those they are direct. Mara you must take care of your husband, you must take care of your in-laws. You know, unali lucky go bana le marriage. Unali lucky go bana le family. So skal go o ba o ikhwetsa le gore ge o tsoga o re o tsoga kgautse le molekane wa gago wa mmitša gore ke na le monna o matlhatse ka gobane ba bangwe a bana selo my brother, because normally ntho e re nang le yona re a nyatsa ntho re itshwereng re nyaka tse dingwe gape a re appreciate ntho e itshwereng ka matsogo so one o na le lapa statistics aka sibala, but if I can just maybe assume in terms of women who are married it maybe about 10-15% of women in South Africa who are actually married. So if you are part of that 15%, o swanetse o tsebe go ka itse ore o khone o tiela ka gara se o na bona so ga ja ke re sengele tše pedi motho a ka e tlhaloša ga botse fa mohlomongwe di tsweleleng di sengele tse re di ntshitse ka late last year, actually ka December. But the whole album e felletse you know what taba ya gore mixing and mastering, you know, ba sa le busy ka yona le taba ya o tswela pele go ba le kwala kwa tša sengele tše pedi yes album ke nkatanga aha le shumile le bo mamfa re shumile le bo General Muska no ke mo tseba ga botse bo Pensele bo Jeff Maluleke, you know mapele Jeff Maluleke ke the Kora Award winner Jeff Maluleke ola ba mo rata go le Africa wa tsa ke be ke bolela le ba gora ba ka ba Africa ba tswa Malawi ba re ba mo theletša ba mo rata too much. The guy is a legend. The guy music was song, and then we winning the awards, so many awards, and then Eric Kusebana bako high. Rebona or actually some music joa so ke berekile le bona le bo Stanley Magic Touch Chilwane ke mono a engineer the music at General Muska e weekwa e mona engineer the music of Vielwa, you know, and stuff like that. So he says it's a guy who is very much unknown, but then he's a very special gem. So ke bona bana ke berekileng bo professionally motho a ka tlhaloša go lokolla album ya ga wa e tshwara ka letso wa re ye ke album ya go thobile go lokolla album ka yona ye goba motlhomo ye ya latela. Yeah, no, this is the first album. Let me say I'm a composer and producer. Yeah, music. Or General Muska, most of the music about Dalang, I compose some of the songs, I produce them, I finance them, and then Bonabo Chefu and Bo Pensele, and then some guys who are from Mozambique. So Nekiba Tusaka, Kauba financial projects abona, Kiba Tusaka compose some of the songs, managing them and stuff like that. So God decided and then let me just maybe share something. Kaurgia Kwa and Toy, Yan Swenya Moha. Something. Wa na pile wa lokolla wa tsa o na le seopedisego ka o tlhoka matlhatsi mo ya sona o robale ka khutjo o manje ke beng ka rata gore genkebe dilo di khonagala boa morao la lokolla le pam e be tla bala gala le lengwe Afrika borwa e be tla tuka mollo jale a ke tsebe fa go ba o ba phela go ga bjale ka go bane ke thompile o manje e ba go yo mongwe wa ba o ba dirile gore Afrika borwa ka motlhakore la mokuta wa mmino wa African jazz ba dire gore naga ye tsebe e kutswana go ba ina le bokgoni ba o ba le go gona ga bjale ba ja go bogobe o ka rata go shuma le man le malachi ke a mo tseba this is the guy who made me go to the studio and record go ra o file ntwela ya gore
gore that burning desire gore bona ke a tswa moe e ndira gore ke le nna ke tsene ka studio ke record. I was fortunate gore ke meetane le yena immediately ke sa le busy actually I was busy ka record. One of my guys or guitar players a sessional le yena ko Polokwane. Then I'm phoning la ke na le Malachi mo and aka driver ke on meter Malachi because for me is one of the guys walling music. It's a bit underrated, but was one of the best. For me, it's a guy who makes something out of nothing. Yeah. But ka swana le sebapadi sa kgwele ya maoto. Motho o raloka botse. Yeah. Ke gore ke di bapadi tshela tsa ho ba kotsi. Yeah. Gantsi ba bolele ka bona yeah aba bolele ka bona mara sa swara o ga khona o bona hore ke legala. Yeah, no, I love the music what the guy. I met him personally. He's a very humble guy. Actually renali a plan ya gore tshwantse release something na le yena ka collaboration. No, ke se metse ka matlhoma ku. Yeah. So ke yena motho ne ke karata mo bereka le yena. Kwashana ya bobedi ye e ka ba le gore o feletse le gore o gopola ka ga yona ya Ntombi e ka ba le gore o hweditse ke eng fa Ntombi ke kosha e bulanka mona o na le o thotse Ntombi a girlfriend go high but no man harutega or something ba the friends are ga and stuff like that mara antshwanele wa bona mara ka murata then ka no inhlele Ntombi mina ngiyayithanda ngizoyishada mina yeah lo ke monyaka le go surutega ba motsega ba rutega nna ka monyaka tsamale yena ke waka. Yeah, so ke yona yo le ba ka ra tlhapi nna ke ta itlhapishetsa wa bona re tlo bua re felletsa re ke ralo ke yona Ntombi re go gorna tsa yona direng. Okay. Bona mo khalabe go ba monna yo ba sa swanelane o le gate monna bona manganga ga go tsare ke a bonolo fela o no ba letsa gore nna ke a ithatela fa ebile nka se ka dira phosho ke a morata motho gore ke tse dingwe tsa tseo le go motho a ka re o opela fa ka lotse diragalago. Yes. Yeah, actually as we are talking now na le someone na le situation else on le as we are talking now gona bja tswadi ba re ngwanola mo bona ka go bona no aba hona motho a berekang no ke dichiwana and stuff like that no o nyaka mo motho so this kind of thing so they choose partner ya ngwana wa bona which is wrong according to me. E ka ba le gore leo ka se motlhomo ka se botlhaloshe ka ga dialemoya tše wa ditlhalosha mo moyeng Limpopo le di province ntšhelengwe le setse le ile go ba a ba le gore a le seshu laya go kwala kwa tša mmino go ba yona dikwašana tše pedi ke no re di senge di tše pedi tše e ka ba le gore setse leetetse kae le kae Limpopo kaofela re thorile Limpopo parts of Mpumalanga northwest ke gona now re le this week next week re dira Gauteng but working Bloemfontein Motsweding were from there so yeah taba ya motlhomongwe re lebeletse Gauteng ko ona le thomisha ka rena. Yeah, TTFM is the first station for interview. Yes. Aha. Le setse le tswa le province ya Supra Mapi. Yeah. Le setse ka tšhelengwe le province ja. Le yena ba dula ona fast food se ke dula go sona gasha. Gasha ona fa. Oh nice. Yeah. No ke ba bangwe ba na pile go ba tsweletse. Bele ke ka tselo le gono station se ba sa mathomo Gauteng. Yeah. O ka dira di pledishano ba interview le Ntate PT Mtlanka so re sebetela matsogo se le ka ba le gore tabeng ya di nka bolela ka mafelo a o diragatša le ka tsela yo batho ba amogelago ka ona mmino le ka ba šetse le diragaditše motlhomo di festival ntše malwa go ba le sa dulagantše gore le tele le diragatše
Yeah, no, look, we are booked at the festivals already. December we're busy. Return actually ka December and then boom, because neisa inetsa kwala fela mo the Bushbuck Ridge radio, you know, mo le kwala the stations tsa Bushbuck Ridge. But already ne se gona le some demand ya yona hore batho ba nyaka bona hore ka mo ke tswang batho ba ntse ba ga holo ka taba tsa digweba ba ntse ka music, you know. Se ba nyaka go bona hore how o sa bona fela ba ba sitse ba bona fela ba re amosere ka kolota. Yeah. Yeah, so yeah, only demand. It's Good Friday we are playing. We've got a lot of shows that we are doing that side here, Limpopo and Mpumalanga. Di tloga di kwagala. Yeah. Bjale ba ratile ba thegi ba gago ge ba shitse ba o nyaka ba ka go khotsa mo kae go social media le tabeng ya di nomoro tsa mogala ha ba le gore ba ka ba nyaka go gore o tlo ba dira o ba di motho mo o dira gatse mafilong a bona go booking. Yeah, the bookings the nomoro tsa rena ke 072 283 0616. Ke bele tsa gape ke 072 283 0616. And then at Facebook ke PT Mhlanga. And the Twitter is at PT Mhlanga /music. Yeah, kids on that say the contacts or the contacts that in fa ba kana pele ba o khwetsa gona. Yeah. Ke hule kudu ba o khonno ka fitla ka mo di publishing tsa gajo na ke be ke tshetse ke thomile o bya moganya phatlo no moeng wa ka o kae e ke tswa a ba ra moeng wa gago show le ka metla project ye mo ye e tla go latela le ka full album ya tsona di single tse pedi re gopela gore re be ba mathomo TFM mo ka ba le yona. No, you got it, thank you very much. E ba le tsatle le botsa ke same to you. Thank you. Sebaka gomo?